Hi guys! Welcome to my channel, Miss C. For today, we're going to have two-dimensional array. So we will now declare our array. Okay, for example, I have 2 by 3. So the name of my array is array OLFU. Dimensions are 2 by 3. So meaning I have 2 rows and 3 columns. Okay? Now, if I'm going to input elements of my array, since I will input elements inside my array, kailangan ko munang gumamit ng for loop. Okay? I need to use a for loop. So, I need to declare first yung dalawang variable na gagamitin ko. So, I'll use x and y. Okay? So, yung x ko para po sa row, yung y ko para sa column. So, x is equals to 0 kasi array index always starts with 0. So, x less than 2 kasi elements ko daw ay 2. Okay? Or, kung ayaw nyo ng ganyan, I can have here equals to 1. Okay? Pwede rin po yan. Kasi, di ba kapag ka ito ay 2, ano yung range niyan? Ano yung index niyan? 0, 1. Kapag ka equal siya sa 1, still, ipaprocess pa rin niya yung statement. Then, x plus plus. Okay, and then we have 4. This time, I'll have y. So, again, dapat ang value pa rin niya ay index 0. Okay, and then I have y less than 3. Kasi that's the last index or the index per column. But then, pwede ko rin siyang gawing ganito. Okay, so you will get the same output. Okay, now, we will now input. Okay, so sabi natin, mag-input daw tayo ng element. So, enter element. Okay, so lagay ko dito %d, %d. Okay, para saan daw po yung %d? Yung first na %d refers to the value of x. Yung pangalawang %d refers to the value of y. So, every time na naglo-loop ito, nagbabago din, of course, yung value ng x and y mo. Okay? Then, scanf, %d, okay, ampersand, OLFU, because that's the name of my array, mag-i-input ako for column X and for column Y. Kasi yun yung ginamit kong counter or variable para mag-manipulate or para i-retrieve niya yung laman ng aking array OLFU. Okay, let's try to run this. Check natin kung meron akong kulang. So, I'll have 2 array sample. 2. Okay. Nag-run agad siya. Okay, let's run. So, kung papansin nyo, if you will look at my example, if you will see that, magsa-start ako by 0, 0. That's because that's the default value. So, example, so since this is 2 by 3, how many elements ang i-input ko? I will input 6 elements kasi 2 by 3 yan. So, 2, 3, 4. Pansin nyo, nagbabago yung aking column and row. Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, every time that I input here, nagbabago rin to. What if I'm going to display now? Sorry, let me close this one. What if I'm going to display, after I input, I want to display the elements that I entered in a table format. Okay, paano ko siya i-display in a table format? So, let me copy the entire code. So, let me have the comment here. Portion to input elements. Okay, ito naman, okay, portion to display
Okay, elements. Okay, yung isa para makapag-input, ito yung code ko para makapag-input ako. Ito naman yung gusto gagamitin kong code so that I could display na. Okay, so I'll remove this one. Then this time, I'll have here the %d, %d. Okay. And then this is num index x index y. Okay. Oops. Printf para lang meron akong spaces. Sorry, it is OLFU. Okay. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So we have, lagyan lang natin siya ng spaces in between. Ayan. Okay, going back. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. So yan na po yung itsura nung ating table. So gawa ako ng OLFU. So ilan to? It's 2 by 3. So sulat ko lang. So 2 by 3. So meaning ilang row? So you have 2 rows and 3 columns. So ito po, since this is 2 by 3, 2 rows, 3 column. So magsa-start siya sa 0. Tapos ito, 0 din. Okay? Okay, 2, 4, 6. Okay. So sabi, 2 by 3. So this is 0. 0. So this is 0, 1, 0, 2. This is your row and this is your column. Okay? 0, 1, 0, 2. Okay, magsa-stop ako hanggang 2. Pagka yung column ko ay 2 na. Okay, bakit? Kasi po, ang last value ng row, ng column ko ay 3. Wherein 3, ang range yan is from 0, 1, and 2. 0, 1, and 2. Pagka na-reach ko na yung last value ng column, ang magpapalit naman yung row. So, magiging row, 1 naman lahat. So, mag-jump naman ako dito. So, ito naman na magbabago. And then ito, 1, 0, babalik siya ng 0, 1, 2. 1, 1, and 2. So, halimbawa daw, nag-input daw ako ng elements. Diba? Input tayo ng elements. Ito po yun. Ito yung portion para makapag-input ako ng element. Okay, input ako example. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, yan yung in-input ko. Okay? That's the purpose of this code. After ko mag-input, okay, siguro gawin natin yung simulation para hindi kayo malito. Okay, I'll remove muna this one ha, or I'll copy this. Lagay ko siya dito sa baba. We'll do the simulation. Yan. Okay. So, balik tayo dito. So, let me remove this. Sorry. Tanggalin ko muna ito. Okay. So, punta tayo dito. So, sabi, I have here, meron daw po akong OLFU 2 and 3. So, nakalagay, OLFU index 2 and 3. Okay? And then, I have here 2 variables. Ano po yung dalawa kong variable? X at saka Y. Okay, I have X and Y. So, ang initial value ng X ko ay 0. So, initial value daw ng X ay 0. Okay. And then, is 0 less than 1? So, since true, gagawin po natin to. What I'm explaining now is the for loop, the nested loop. So, gagawin natin to. So, pagka ginawa natin to, since true siya, we will execute this one. Meaning, we will start with the value of y is equals to 0. Okay, value daw ng y equals to 0. Yung 0 daw ba, less than or equal to 2? True or false?
true. So, since true siya, ito po yung gagawin natin. So, we'll display the output. So, ang output niya, nakalagay, enter element, tapos nakalagay %d, %d. Ano yung value ng unang %d? The value is x. So, ano bang value ng x dito? This is 0. Okay? Then, y. Ano yung value? Yung pangalawang %d, ang value nun ay y. So, ano yung value ng y? Okay, 0. Okay? Then, I have colon here. Okay? Now, so meaning, since nagawa mo na to, you will now do the scanf. So, magsa-scanf ka, %d, mag-i-input ka daw po dito. Yung input mo dito, that will be the value of your element 00 or OLFU 00. So, dito siya. Balik tayo dito. So, mapupunta siya dito. OLFU 00. So, halimbawa, nilagay ko dito ay 3. Yun yung value ni OLFU 00. Okay? Now, let's proceed now with this one. So, after niya itong gawin, di ba ginawa niya na to, babalik siya ulit dito. Mag-i-increment yung value ng 0 or ng y rather. Mag-i-increment yung value ng y, magiging 1. Is 1 less than or equal to 2? True or false? Since this is true, gagawin niya ulit to. So, gagawin niya yon. Okay, pagka ginawa nyo yun, ilalagay niya dito. Copy ko to. Okay, pero iba na yung value niya. Yung unang value, %d, that is the value of x. So, ano bang value ng x? 0. So, 0 pa rin to. Tapos, yung pangalawang %d, the value of y. Ano ba yung value ng y ngayon? Hindi na siya 0. It is now 1. So, magiging 1 to. So, halimbawa, mag-input ako dyan, lagay ko 2. So, meaning, for OLFU index 0, 1, ang value niyan ay 2. Kuha po. Ito yung output ng program natin, guys, ha? Okay. After that, after nitong gawin, mag-i-increment ulit yung value ng y. So, yung y magiging 2. Okay? Is 2 less than or equal to 2? True or false? True. So, since true, gagawin niya ulit itong printf command. So, we have printf. Okay, printf %d referring to value of x. Ano ba yung value ng x? 0. Kaya dito, 0 pa rin siya. Okay? How about yung y? What's the value of y sa %d natin dito? 2. Diba? Wala na to. Wala na yan. Okay, nagbago na, di ba? Nag-increment na yung value. Kaya ito magiging 2. So, ngayon, input tayo ng value. Halimbawa, in-input ko ay 1. So, yun ngayon, yung magiging value ni OLFU index 0, 2. Okay? After that, mag-i-increment ulit yung value ni y. So, si y magiging 3. Is 3 less than or equal to 2? False. So, since false siya, hindi na ito natin gagawin. Stop na tayo dito. Okay? Tapos na yan. Babalik ulit tayo dito sa taas kasi hindi pa tayo nagpo-false dito, di ba? Nag-true tayo dito kaya ginawa natin to. Ito, hindi pa to nakaka-false. So, babalik tayo dito. Yung x from 0, mag-i-increment by 1, magiging 1. So, from 0, magiging 1 na siya. So, is 1 less than or equal to 1? True yan. Gagawin niya ulit tong. So, uulit tayo from start. Okay? So, we're in. Sasabihin niya, ang value ng y daw ay equal to 0. Is 0 less than or equal to 2? True. Gagawin niya to. But this time, ito po, okay, pagka dinisplay ko siya, okay, pag dinisplay ko yan, this is now %d. Yung unang %d refers to the value of x, which is ang value na ng x ko ay 1. Tapos, yung pangalawang %d is the value of y, wherein ano yung value ng y? Kasi umulit tayo, this is now equivalent to 0. Okay? So, example, init ko dyan, 5. So, meaning yan na yung value ni OLFU 1,
0. Okay, based on the simulation. Okay, balik tayo dito. So, halimbawa, in-input ko 3, 2, 1, 5, 6, 4. So, you have 3, 2, 1, 5, 6, 4. Okay, kasi naman dito naman siya. Para mag-display, ito naman yung naging basis natin. Okay, meron ako ditong sample. And it's almost the same, guys. Okay, pareho lang siya. I have here array num. Okay, nakalagay po dito 2 by 2. So, these are the values. 85, 75, 90, 85. So, ito yung first row, second row. Tapos sa first row, ito yung first column, second column. So, kung gagawin ko yan yung table na yan, parang siyang nakaganito. Ganito itsura niya, guys. It is 85, 75, 90, 90, 85. So, parang ganyan yung itsura. Gawin ko na lang itong 81. Okay, para hindi kayo makonfuse. Okay. Parang ganyan yung itsura niya. Okay, based here. Okay. Now, I have here 3 variables, x, y, and ans. Okay, so using the for loop, the nested for loop, so ganun din, mag-input ako ng number for index x and y, for array x and y. Okay? Tapos, every time na mag-i-input ako, i-display niya po yung, ipe-perform niya yung AND. So, try nating mag-simulate. Okay? Para po, hindi kayo, tanggalin ko na to kasi pampahaba ng code. Yan. Okay, ulahin muna natin to. So, this is the code to input elements. Yan. Tapos, we have here, ito yung to display passing grades. Okay. Kasi ang gusto natin sa program na to, mag-i-input siya ng number, tapos i-display niya yung passing grades. So, lagay ko lang dito, imbawa, gawin natin itong 70, ito gawin natin 65, para meron tayong below the value. Okay. So, let's do the simulation. So, I have x at saka y. Ang kailangan natin ay 2 by 2 array. 2 by 2. So, para maliit lang. Okay, so given na yan. So, meron kang 85. Ito yung mga elements mo. 85, 70, tapos you have 90 and 65. Okay? So, these are your elements. Okay. So, punta tayo dito. Okay. So, we have here, mag-input daw tayo. Okay. So, dito po, wala tayong input actually kasi given naman yung value. So, but what we're going to do, i-display niya yung sagot. So, lagay natin dito yung output. Sulat ko na lang dito yung output para hindi tayo masyadong mahaba. Okay. So, dito natin i-display output. So, sabi dito, x daw is equivalent to 0. Okay. Y is 0 less than or equal to 1, true or false. Since true yan, gagawin natin to. So, we're in the value of y is equals to 0. Now, yung 0 daw ba mas mababa or equal sa 1, true or false? Since true yan, gagawin niya to. Okay, gawin natin to. Nakalagay printf %d. Ano ba yung %d na tinutukoy or ano ba yung i-display niya? Yung laman daw ni num 0, 0. Di ba yung value ni x ay 0? Yung value ni y ay 0. So ano daw yung laman ni num 0, 0, which is 85. Kaya ilalagay niya dito, 85 yung sagot. Ito, %d, 85. Next, sasabihin niya dito, ans is equals to num, i-check niya kung yung laman daw ba ng num, okay, index 00 ay greater than or equal to 75. Okay, true. I think, ayan. So, tinanggal ko na siya, guys. Kasi nandito na siya. Redundant na siya sa ilalim. Ayan. Okay. So, sorry. Let me remove this one.
Yan. Okay. So, nag-display tayo ng 85. After that, mag-increment yung value ng y. So, yung y magiging, ano na po yung y? Magiging, okay, is 1 less than or equal to 1, true or false? So, since true yan, gagawin ulit to. So, i-display natin ngayon yung array num index 0 and 1. Index 0 and 1. Nasaan dito yung index 0, 1? So, ang value niya ay 70. Kaya magde-display siya dito, 70. Okay? After that, increment ulit yung value ng y. So, yung y magiging, from 1 magiging 2. 2. Okay, 2. Okay? Is 2 less than or equal to 1? This is false. So, since false yan, hindi niya na ito gagawin. Jump na tayo dito sa baba. Okay? Magde-display daw siya or mag-move siya on the next line. So, yung cursor nyo, dito na po mapupunta sa ilalim. Okay? Diyan na siya. Okay. Now, after niya dito, okay, hindi pa kasi tayo tapos guys, di ba? Okay. Babalik tayo dito. Babalik po tayo dito wherein we will increment the value of, I think ito nasa labas yan. So, hindi siya mag-move dito. Okay, dito lang. Okay, I think ito kasi pansinin nyo to. Nasa labas siya ng, yung printf ko dito, nasa labas ng 4. Kaya dito pa rin siya. Okay. Now, mag-increment yung value ng x. So, yung x ko magiging, okay. So, is 1 less than 1, true or false? Babalik ulit tayo dito, gagawin niya ulit to. Wherein, magsa-start ulit yung value ng y sa 0. Okay? Pero yung x mo, 1 na siya ngayon. Okay. Is 0 less than or equal to 1, true or false? True. So, di-display niya ngayon, printf %d num x, y. Anong value ng x? 1. Anong value ng y? 0. So, meaning 1, 0, this is equivalent to 90. Okay? Next one, increment ulit yung value ng y. So, yung y magiging 1. From 0 magiging 1. Is 1 less than or equal to what? True or false? Since true, i-display nyo ulit %d, yung laman ni array num index 1, 1. Kasi 1 yung x, y is 1. So, meaning, i-display niya 65. Okay? After that, increment ulit yung value ni y. So, si y magiging 2. Okay? Is 2 less than or equal to 1? False. So, hindi niya na ito gagawin. Balik tayo dito. Aakyat ulit siya dito kasi hindi pa tayo nagpo-false dito, di ba? Mag-i-increment ulit yung value ng 1, anong x rather, magiging 2. Is 2 less than or equal to 1? False. So, since false, tapos na po natin to. Hindi na natin to gagawin. Okay? Dito na tayo. Printf \n. So, dito na tayo sa next line. Kaya, i-display niya na yung passing grade. Okay? Paano niya i-display yung passing grade? So, sabi po dito, ang gagawin niya, using the for loop or using the nested loop, yan. Using the nested loop, okay, babalikan niya lang po ulit or iikot lang siya doon sa array mo, kagaya ng ginawa natin. Magsasimulate lang siya from 1 by 1, dadaanan niya lang yung laman ng 00, 01, 10, 11. Yan lang yung purpose niyan. Pero every time na dinadaanan niya, tatanungin niya if yung laman ba nung num or array num index xy is greater than 75. Okay? So pagka greater than 75 siya, i-display niya tong the passing grades are %d. The passing grades are. So i-display yung %d. Okay, subukan natin. So dito tayo, example, dito tayo sa 00 kasi nandito tayo sa looping kanina. 00. Ito bang value ni 00 ay greater than 75? True or false? So, since true yan, gagawin niya po ito. Okay? So, lalagay niya, the passing grades are. Okay, gagawin natin ito. Ayan. So, the passing grades are, okay, sasabihin niya %d. Okay? I-display niya, ano daw yung laman ng %d? Yung laman ng %d is yung array or element
ni array num index 00, which is 85. So, dapat to the is lang, kasi isa lang. Okay. Next one, maglo-loop ulit. So, next \n tayo, mag-move on the next line. Mag-move yung cursor mo dito. Okay. Ito yung output natin, ha. Ginagawa ko lang, nagsasimulate lang ako so that alam natin kung paano nakukuha yung output. Okay, balik tayo dito. We have here, nag-increment yung values. So, halimbawa, nag-increment na, this is 0, 0, 1. So, 0, 1 na tayo. So, yung laman daw ba ng index 0, 1 ay greater than 75? True or false? False. Kasi yung laman ng 0, 1 mo ay 70. So, hindi siya greater than 75. Nag-increment ulit yung value ng x and y mo. Naging, so 1, 0, greater than 75 ba siya? Okay. This is 90. Okay, dito. %d, yung laman ng num, x and y mo, which is 1, 0, 90. Then, increment ulit. Nag-increment ulit yung x and y mo. Okay, so this is num 1, 1. So, num 1, 1. Yung, ito ba, greater than 75 ba siya? True or false? False. So, since false yan, stop na po yung program. So, let's try to run this one. Tanggalin ko lang to. Yan. Okay? Thank you for watching my channel. So, I hope you've learned a lot. So, please click like, share, and subscribe for more videos. Bye-bye!